me open up the chat room, put this on the right screen. And we should be ready to get everything kicked off here. Let me just make sure this is working. This is working. Yes, sir. Jerry's dead. See if anybody's in here. Doesn't look like it quite yet. Hopefully somebody will tell me if the audio sounds alright. Yeah, okay. I've got to make the game window active in order for the sound to come up. Hopefully the levels are alright. They look alright to me. If they aren't, somebody say something. But yeah, best played with a controller, huh? Let me cross this over and not get it entangled with the mixer. Big things in the works. This should be the last stream with the shiesty audio. Oh god, what sort of fucking hydra have I created here? There we go. Where's my Okay, that sounds about good to me. Yeah, we're gonna jump right into this. Yeah, first Western game we've played on here in a good long while. Nationality of the devs kind of raises my my spidey sense a little bit. But I think that's just like my Ubisoft fatigue, once bitten, twice shy. Okay. Expeditioner. Do I want to play on expert? I guess I'll just go through it on Expeditioner because I don't know if I'm just gonna sync this game if it ends up not being quite to my taste. But yeah, we'll go with French for the language. And get ready to kick off here. Guess if it ends up being too easy, then we can just turn the difficulty slider up. I have intentionally blocked out all news and everything related to this game. I don't know if I'm supposed to hear anything. I'm gonna lose sound every time I scroll over to the chat room, aren't I? Yep, now I've just lost it completely. I thought this was supposed to be borderless. Quitte à offrir une fleur à une femme, tu devrais peut-être le faire avant qu'elle ne se flétrisse et ne meure. Qui, la fleur? Ou Sophie? Ouh, de l'humour noir, Sophie adorerait. Eh, c'est toi qui l'as dit, pas moi. Les autres t'attendent. Tu es censé les aider à préparer le festival. Pourquoi? Installer 3 tables? Ça va aller. Oh, tu sembles sous-estimer l'engouement de lumière pour l'expédition. Il y en a au moins 5, d'accord? Magnifique. T'as déjà essayé de lancer avec ton autre bras? Parce que si tu pouvais toucher la peintresse, au moins ça pourrait être utile. Tu sais, tout passe-temps n'est pas forcément utile.
Je profite de mon inutilité d'aujourd'hui car je serai peut-être utile demain. Bientôt, on fera bien plus que jeter des cailloux. C'est ce que ceux des autres expéditions disaient aussi. Tu sais qu'ils ont donné leur vie pour nous montrer la voie, pas vrai? Oui, je sais. Désolée. Ouais. Ouais. C'est juste que... J'ignore par où commencer. Après 4 ans de séparation, que veux-tu que je lui dise le jour de son gommage? C'est à moi que tu demandes ça? J'en sais rien. Le soleil va se coucher, alors... Sois direct. Hé, Sophie, ça fait un bail? On pourrait... Interesting hook, I suppose. Well, this is a very Unreal Engine looking Unreal Engine game, I've gotta say. Alright, button check. Holy shit, there's a jump button. How? I mean, if it's for Sophie, maybe we shouldn't be taking it. Is that my sprint? Yes, it is. Oh dear. I still have all of my, whoops. I still have all of my paddle buttons bound to right stick up for God Hand. That might get a little bit annoying. I should learn how to change that back to like A, B, X, Y on the fly. Yeah, that's all we got so far, not even the start menu. Ah, okay. Select menu. Whoa, what's going on over here? Eh, tu vas quand même pas oublier ta fleuriste? Oh, you're gonna make me pick that up, huh? Très bien, allons-y. Je t'accompagne. Holy shit. Prêt à la revoir? Disengage the afterburner, why don't you? Well, to be fair, we are French. She's probably running from the smell. Okay, yeah, I know, I should stop. Fucking not make French people jokes the entire time. You guys aren't all that bad. You gave us the Statue of Liberty after all, and there's nothing more American than that. There's nothing more in the spirit of brotherhood and friendship. Even if you have abandoned us in pretty much every global conflict we've ever aspirated in. I'm not going there. J'ai peut-être un peu emprunté les crochets à l'Académie des expéditions. J'aurais bien aimé les avoir quand je travaillais comme messagère. Make sure I'm not missing any chests. I'm not playing this on an HDR display, but it seems like it would maybe benefit from that. I think they probably designed this with HDR lighting techniques in mind. Really cool environment here. Wonder what kind of stuff we're gonna be seeing. Like, what's the story behind the anti-gravity shit? What's going on with my arm? I've got nothing but questions. Allez, Gustave, accélère un peu. Sinon, Sophie se sera déjà fait gommer le temps que t'arrives. Maël. Well, I don't know if this is like a cultural thing or what, but I don't know what a fromage is. Sounds like fromage, which I'm always down for. Elle a l'air tellement plus jeune que toi. Merci. Elle est si populaire qu'elle doit déjà avoir un collier plein de fleurs. Ouais, très probablement.
Quoi? Tu as l'air tendu. Oui, oui. Je sais ce qu'il te faut. Un petit duel. Combat tutorial already? Allez, ça te fera du bien. I was expecting like 3 hours of walk-in chat. Et si tu gagnes, je te donnerai quelque chose qui te servira avec ton convertisseur de Lumina. D'accord, tu l'auras voulu. Ouais! Yeah, that's probably gonna be pretty helpful. Okay. All very standard stuff so far. I can defend during their attack. Parry. Oh. Dodge is, I'm guessing, the safer option. So, is overcharge like a character-specific mechanic, or does everybody have overcharge? Okay. Getting some pretty strong Shadow Hearts vibes from this. No, don't push it in the yellow. Whoa. Alright. Pour ceux qui viendront après. T'as gagné! Avoue que tu te sens mieux. Je t'ai vu sourire. Bon, allons voir Sophie. Je l'ai vue près de l'arbre rouge et blanc. Oui. La place est bondée. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les gens fêtent le gommage. Mais après tout... L'arbre rouge et blanc. Je l'ai toujours trouvé si beau. J'ai un peu du mal à comprendre. Vous avez rompu il y a longtemps, Sophie et toi. Mais manifestement, tu l'aimes encore. Alors, pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour lui parler? Tu crois pas que c'est un peu tard? Sophie est là, en bas. Oui. Merci. Ces derniers jours ont été merveilleux. On peut parler? Gustave. Je vous aime tous. C'est pourtant... si t'as de la place. Il y en a toujours. Tu sais Tu m'as que... manqué. Pardon. Tu Toi n'avais aussi. pas... D'accord. Toi d'abord. Non, toi. Tu sais ce que je ressens et j'aurais aimé que... Tu sais, je me dis souvent qu'à un autre endroit, ou bien à une autre époque... Tu
n'arrives toujours pas à finir tes phrases, hein? Non, ça n'a pas changé. Ça m'a manqué. Je ne t'ai jamais reproché de vouloir y croire. Toi, tu te bats. Pour changer les choses. Je comprends. C'est juste... Dans un autre monde. Pas vrai? Nous briserons le cycle, pour qu'elle ne vole plus jamais l'avenir de personne. Seuls les gens têtus peuvent changer le monde. Et tu es la personne la plus têtue que je connaisse. Merci. Tu m'accompagnes jusqu'au port? Oui. Oh, character swap, huh? This is kind of interesting framing. I appreciate that it sort of puts us here in medias res. It doesn't start with like a huge expedition dump like so many RPGs. This is setting up a lot of questions that the player's just naturally going to become curious about. Oui, en effet. J'étais sûre qu'il viendrait. Who are we stopping? What is the significance of the 33? Chut, il pourrait nous entendre. T'as de la chance, tu sais. Je sais. Mais lui aussi. On dirait qu'il te reste encore beaucoup de... Ben, il y a de moins en moins de gens qui en achètent. J'aimerais juste qu'il ne t'en faille pas. Sorry for skipping through the dialogue, like, fairly quickly, but I'm a fast reader. I should probably slow down, À bientôt. just to put some respect on the voice actors. À bientôt. So, we can swap between our guys, so they have different traversal skills. Chroma. I don't know what that is. Is that XP? Is that money? Okay, it looks like there's some other... Oh yeah, that goes back up to the roof. I'm not noticing anything terribly different. It's just a trash can, too much HSR. Je n'ose même pas imaginer ce que tu es en train de vivre. Je vais bien. Si, je t'assure. J'ai eu 33 belles années. Et nous avons eu toute notre vie pour nous y préparer. Nous allons bien. Enfin, presque tous. Pas moi. Ça va aller. Oh, maybe this shit is important for some purpose, or like... Well, I guess it looks like you're carting it away. I don't know if you're like trying to reclaim this building from the Gencom, or if the Gencom serves some sort of economic function. Sophie, Marie? tes fleurs. Je ne savais pas, je croyais que tu étais plus jeune. Et pourtant, tu n'as pas d'enfant. Je n'ai pas envie qu'on ait de nouveau cette conversation. Pas aujourd'hui. Tu te préoccupes donc si peu que ça de l'avenir de Lumière?
Je ne le suis pas assez pour amener d'autres êtres dans ce monde condamné. Je sais qu'on n'est pas nombreux à penser ça aujourd'hui. Et ça a détruit ma relation avec l'homme que j'aimais le plus au monde. Maintenant, si tu veux bien Is that the m'excuser, guy that's standing j'aimerais like passer un peu de temps 2 avec feet toi. away? Et toi, tu devrais chérir cet instant avec ta fille. Désolée. On se revoit au port. Bonne chance. Can I play this piano? Hell yeah, brother. Okay, what if I just fucking shredding? You can't afford to waste an entertainer this good by shipping her off on an expedition. Nobody's hammered an X button like that in years. Vous me semblez être une femme de goût. Je viens juste de finir une sculpture du légendaire esquier. Okay, I wonder if this guy's C'est important in the sans doute mon lore. chef-d'œuvre, et pourtant tout le monde semble s'en moquer. Comment puis-je l'améliorer? Well, I mean, she seems to be a sculptor, not a painter. Si vous lui donniez un air un peu plus menaçant, comme un But the impression I had of this is kind of like a French folklore-inspired turn-based JRPG, kind of like The Witcher is to Polish. Je savais bien que j'avais raison de At vous least I demander. think The Witcher is Merci pour votre Polish. aide. Avec grand plaisir. Sapkowski, I Je think, m'y the remettrai author. dès demain. Je vois que vous avez des fleurs. Comment vous appelez-vous? Sophie. Eh bien, Sophie. En guide. Oh, ce n'est Si. Well, it saved after that, so maybe not passing that up will have some sort of effect later on. Ugh. Oh, geez, excuse me. Just had dinner. Came back from playing tennis, actually. Ah, Sophie, quelle délicieuse odeur. Merci. Just before that. Je la reconnaîtrai à des kilomètres de distance. C'est bon que tu sois là, Sophie. J'ai une faveur à te demander. I don't quite know how I feel about autosaves in role-playing games. Nous sommes de la même année, toi et moi. Je vais être gommé aujourd'hui. Et je me suis disputé avec mon fils hier soir. Il a l'intention de se joindre à l'expédition. Il veut gâcher la dernière année de sa vie. Et je voulais pas ça pour lui. Je pensais que c'était un mauvais choix, mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Give me 1 second, I've just got to switch that over. Make this active again. Get my gaming chair J'ai tenté de lui imposer mon opinion, mais en in réalité, il est order. bien plus courageux que je ne le serai jamais. And that just decided to go off screen. There we go. J'ai un uniforme spécial en guise de cadeau d'adieu. Tu veux bien le lui apporter? Bien sûr. Je vais l'amener à Jules. Il ne veut pas participer à la cérémonie du gommage. Il sera forcément au festival de l'expédition ce soir. Mais Ne t'en fais pas. Je vais demander à Gustave. Gustave, Pour ces quelques instants. j'en suis heureux. Oui. Merci à tous les deux. À bientôt. Un problème? Ces expéditions, quelle blague. Ceux qui partent font rien que nous laisser là à mourir. Ils s'enfuient, c'est tout. Tu sais bien qu'ils essayent de tous nous sauver, pas vrai? Ouais, c'est ce que mon père m'a dit l'an dernier. Avant de partir avec l'expédition 34. Et on se retrouve au même point cette année. On aurait pu passer 1 an de plus ensemble, lui et moi. Ton père s'est battu pour nous offrir un meilleur avenir.
Sauf que je n'en ai pas d'avenir. Je le sais et je l'accepte. On ne sait jamais. Cette expédition pourrait être différente. Elle comprend vraiment des gens hors du commun. Ouais, c'est ça. Gustave, si tu lui montrais comment tu te bats, histoire de lui faire prendre conscience de son erreur. Deal more damage with overcharge. I pack a gaunt? Slowpoke Rodriguez? I have any items? I do. Crits generate 1 additional charge, 5 hits, 3 bars. Well, this seems like the best thing to do. Destroy in 1 hit. Girls are in fact watching. So I guess I would just attack here to get AP enough to charge the hand up. Okay, so now I got 4. I'll do this one more time. I don't know if I need all 10 charges. Hey, I'm working on it. Oh yes, I need 4, so that means 1 more attack. Use overcharge at maximum output. Pour ceux qui viendront après. Waouh, ce type est vraiment fort. Ils s'entraînent tous très dur à utiliser leur picto pour nous sauver. Et ton père en a fait autant. Alors, pourquoi vous y êtes pas allée, madame? Moi? Mon existence me satisfait. Je sais ce que je peux changer ou non. Ou peut-être que j'avais juste trop peur. Vous croyez que je devrais rejoindre une expédition? Mon ami Ciel dit toujours qu'il faut juste essayer de faire de son mieux. Vis ta vie comme tu l'entends. Je veux pas avoir de regrets. Il me reste pas tant de temps que ça. Quand le moment sera venu, tu prendras la bonne décision. Merci. Maintenant, je crois que je sais. Donnez ça à votre petite amie. C'est un cadeau de mon père. Lumina points, huh? Don't know what those do quite yet. Anybody else have any shit to say? The run mechanic seems to be a little bit janky. I don't know if it's my controller or if this is like a feature. Pourquoi Manon n'arrête pas de répéter « La mort vient pour nous tous » Well, T'avais encore jamais entendu ça? it's kinda true. C'est la devise officieuse des expéditions. T'as jamais entendu Lucien le dire? Je crois qu'il préfère « On est déjà tous morts ». C'est vrai que je l'ai entendu le dire. Je sais pas. D'un certain côté, c'est sympa d'avoir une... Décidément, tu arrives toujours à voir le... Non. C'est juste que les choses se passent pas toujours comme on voudrait. Can't believe they're turning them into cheese. What a fucked up universe. Bonjour Gustave. Qu'est-ce qui t'amène? Tu veux une autre fleur? Non. Celle que tu m'as suggérée était parfaite. Tant mieux.
Ces guirlandes sont nos derniers adieux. J'ai aussi mis une guirlande de côté pour toi. Bonne chance, mon ami. Merci, Ophélie. Wow, what a regular fucking Casanova over here, this guy. Oh, l'une est en train de jouer. Vous feriez un beau couple tous les deux. Si tu le dis. Ou peut-être, il s'est déjà passé quelque chose, non? Well, guitars are never animated correctly, are they? Unless it's cyberpunk. S'il te plaît, Nina. Cette femme est vraiment exquise. Amoureux? Pas tout à fait. C'est son art que j'aime. Je manque d'inspiration. Plus personne n'achète de tableaux. Mais ce n'est pas parce qu'elle s'appelle la peintresse que la peinture c'est maléfique. Is that the big bad? Votre toile Is that God? semble pour le moins vide. This is a JRPG. We J'ai gotta kill besoin God. d'inspiration. Mais vous, je vois bien. que FRPG? vous êtes de ce monsieur, j'imagine. Nous avons rompu. Ce n'est qu'un détail dans les affaires de cœur. Mais c'est cette passion que je recherche désespérément dans ma peinture. Je sais. Et si vous me montriez une danse évoquant l'amour et la... Je suis aussi le peintre officiel de l'opéra. Vous voulez bien m'aider? Si vous êtes ma muse, vous pourriez devenir le tableau principal de l'opéra de lumière. Fantastique. Vous pouvez commencer. Tenez, délicieuse madame. Bon, d'accord. Allez, évitez les superbes techniques de votre dame. Oh, I was gonna parry it all. Oh, it's doing the slowdown thing. I don't know if I love that. No, fuck. Allez, évitez les superbes techniques de votre dame. Sublime. Une dernière fois. C'était splendide, splendide. J'étais si fasciné qu'il ne m'a fallu que quelques minutes pour terminer le Holy shit. C'est agréable de savoir qu'une partie de nous restera dans ce monde. Ah, merci. C'est moi qui devrais vous remercier. Je la proposerai pour le nouveau tableau de l'opéra que nous devons réaliser cette année. Je pensais que ce n'était pas si L'amour. Oh, et tenez, en guise de remerciement, je vois que votre... Okay, that seems really good to be getting at this point in the game. Just keep that in your pocket for when it becomes necessary. Je crois vraiment que vous allez servir à quelque chose, là-bas. Tu es bourré, Maxime. Aucun d'entre vous reviendra jamais, tu le sais. Vous allez partir en embarquant nos ressources. Tu devrais rentrer chez toi. À ton avis, elle pleure sa mère. Tu ferais peut-être bien d'être avec elle, non? Je peux pas. Je suis incapable de la regarder. Elle me rappelle trop que rien de ce qu'on fait a la moindre importance. Rien. C'est pour ça qu'on y va. On peut encore les sauver. La peintresse.
Me fais pas rire. Qu'est-ce qu'un minable comme toi va... Maxime, Laisse tomber. Anybody else have anything to say? I guess not. Perfectly normal, huh? Things glowing like a federal agent, and you're telling me it's normal? Des fois, elle me fait de la peine. qui ça? La peintresse? Regarde-la. Elle a l'air triste. Peut-être qu'elle est prisonnière, elle aussi. Piégée dans le même cycle que nous. C'est bête, non? Il n'y a vraiment que toi pour choisir l'empathie dans un moment pareil. C'est l'un des derniers choix qu'il me reste. Moi, je serais Says, look at her. Personne ne te demande de le faire. I was expecting maybe like a towering kaiju type situation. Well, that's popping off over there. You look like you have something to say. J'aimerais tant venir avec vous. Si seulement on pouvait envoyer plus de monde, faudrait que tout Lumière envoie tout ce qu'on a contre cette foutue peintresse. Ah, qu'est-ce que je raconte? Tonton Victor, ça te va bien? Mais Maëlle, elle a du cran, pas vrai? C'est pas son genre d'attendre son tour. C'est sûr qu'elle a pas vraiment hésité. Ouais, les hésitations, ça a jamais été son truc. Mais Maëlle, elle a du cran, pas vrai? Kinda wish there was an FOV slider. I feel like the camera should be pulled a little bit back. I wonder if it's gonna be more dynamic later on. Nous nous reverrons bientôt. S'il te plaît, ne m'oublie pas. Toujours. Je crois que je vais vomir. Wow, you guys have idol groups now too? Il faut vraiment être dingue pour utiliser les pictos sur son propre corps. Pourquoi? Le spectacle ne t'a pas plu? Si, il est super, mais se graver de la chroma dans la chair, ouf, c'est vraiment brutal. Et juste pour une danse, les pictos, je préfère les peindre sur mes machines. Je suis pas assez cinglé pour m'en mettre sur le corps. Mais ça pourrait être utile, non? Les expéditions les utilisent tout le temps. Interesting. Ouais, mais c'est que des dingues dans les expéditions. Au moins, ils peuvent enlever leurs pictos facilement s'ils changent d'avis. So these are like our Bioshock plasmids, our materia. J'ai toujours adoré. Was that it? No. That was just a piece of environmental debris. Well, I suppose so. Entirely possible there's something I missed there, but let's get this show on the road. Je vois tes apprentis. Gustave! Gustave! Quoi? Tiens, Sophie nous a demandé d'apporter ton manteau. On a cousu la manche pour que tu n'aies pas à le retrousser. Vous avez appris à coudre? Sophie nous a aidés. Et finalement, c'est pas si dur que ça. T'aurais dû le faire il y a bien longtemps. C'est toi qui as fait ça. Je vous rappelle que c'était censé rester entre nous, messieurs. Je tenais à faire quelque chose. Pour toi. Sophie. Merci les garçons, c'est parfait. Merci.
On se revoit au festival? Ne pars pas sans nous dire au revoir. Oh, bien sûr que non. Quoi? Je connais cette tête. Tu comptes beaucoup pour eux. Ça se voit, tu sais. Eux aussi comptent beaucoup pour moi. Notre héritage peut prendre plusieurs formes. Oui, Tu m'aurais appris ça. exact. Pourquoi? Je voulais te voir le porter. Tu aimes les uniformes maintenant? Ça aussi, c'est ton héritage. Sophie, c'est aussi le tien. Oh shit, they just get fucking Thanos snapped, eh?
Je suis là. Je sais. Je sais. Ah, te voilà. Tu te cacheras pas comme ça, tu sais. Comme je dis, le deuil c'est quand même mieux entre copains. Lucien! Quoi? Bah oui, y a pas pire que pleurer seul. Et le mien? Santé les amis. Santé. Ouais, j'en ai bien besoin. Cinq tables cette année. T'as vu ça? Je t'avais dit qu'on ferait mieux que la précédente. Même Maëlle est venue alors qu'elle déteste ça. Tu viens faire un tour? Oh, non, peut-être plus tard. Je vous rejoindrai. Je vais bien, vous en faites pas. Allez-y. D'accord. Je vais en chercher une autre. Le vin va couler à flot ce soir. Remercie ta sœur pour sa générosité. Ah, et essaie de t'amuser un peu. Bois pas tout seul, c'est trop triste. Ouais. Amusez un peu. Okay, well, the music's going fucking hard at least. I wonder if we're not gonna see that character Sophie again later. Allons au moins voir comment vont This is Maëlle just et me sa santé. spitballing, but like, what if all the Thanos snapped people come back later as enemies? Hey Gustave, regarde mon nouveau picto. Il m'a l'air un peu grossier. Tu es sûr qu'il fonctionne? Je travaille dessus depuis des mois. C'est mon chef-d'œuvre. Eh bien, permets-moi de te dire que ton chef-d'œuvre m'a l'air très peu... Il est super utile, crois-moi. Bon, d'accord. Génial. Je te l'échange contre un... C'est sans doute ma Sure. curiosité maladive. Tu le regretteras pas. Enfin, Unusable as is. Salut Amandine, tu t'amuses bien? Eh, salut mon mignon. T'arrives pile à temps. Je coupe les cheveux de tout le monde avant qu'on y aille. C'est sûr que c'est important. Sans problème. Damn, we shouldn't have spent our token.
Okay, that is gonna get a little bit annoying. T'as l'intention de me faire la morale? J'oserais pas. Je calculais juste combien il m'en fallait pour te rattraper. Commence tout de suite, ça vaut mieux. Tiens, en voilà un. À Sophie, qui a toujours été si entière. À Sophie. Mais demain, ça risque de cogner dur. Demain viendra. Mais c'est pas encore le cas. Sobre, c'est quand même mieux que d'avoir la gueule de bois, non? Non, pas pour ça. Je comprends. Va donc boire un coup. Va donc boire un... Hé Gustave, viens boire un coup avec moi. Je préfère faire attention ce soir. Ah, sois pas rasoir comme ça. C'est notre dernière nuit ici. Qui sait quand on reviendra? J'apprécie que tu dises quand et pas si. Que veux-tu que je te dise? Je suis un optimiste. Ou un idiot, ça dépend à qui tu demandes. Hé Gustave. Une petite partie de cartes? Tu plaisantes. Mauvais perdant, va. C'est pas de la trouille, mais de la... Bah, faut que les membres des De toute façon, l'argent ne sert à rien. Parce que c'est marrant. Une petite partie. No. We don't have French Gwent. Waouh, il y a tant de gens dans l'expédition. C'est super cool. C'est... Papa, je me sens tout bête de m'être disputé avec lui. Papa, prends-le toi. Je sais pas si j'en aurai l'usage un jour. Peut-être que je deviendrai aveugle comme mon père. Alors je veux soutenir cette expédition-là. Prends-le. C'est ok. Merci. Oh, now I have an inventory screen. But there is no armor. So I guess that's all just aesthetic. No journal entries. Bonjour Gustave. Peut-être Tu nous as fait des cachotteries, Colette. Qu'est-ce que c'est que ça? des reliques d'avant la fracture, transmises de génération en génération. C'est gentil de ta part de les pas. Je ne suis peut-être pas capable de me joindre à les... Ah, Ah, Gustave. tu veux ta revanche, c'est ça? Eh bien, À partir de demain, tu seras l'expert incontesté sur l'histoire. demain, peut-être. Mais aujourd'hui, Qui suis-je pour te contre... quand la fracture a-t-elle eu lieu? How the fuck am I supposed to know this at this point? Plaisante. C'est ça ta question? Exactement. Quand notre monde a-t-il été ravagé? Ce qui... Wow. I'm gonna assume whatever this is has been happening for 67 years. It's counting down, so 100 Il y a years. 100 ans. Sérieux, Gustave? God damn it. I really don't have any inventory. Should I have found that out by now? Tu veux un Am I verre just de vin dumb? Ou un câlin? Non, garde peut-être... Un verre de vin? À qui tu parles, juste? L'indignité ultime. Je parie que tu as eu... Oh, tu me blesses. À moins que ce soit toujours prévoir des renforts. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis prêt. T'es vrai. Hé, on a ton convertisseur de Lumina, pas vrai? Ouais, mais on ne l'a testé qu'ici. Qui sait ce qu'on rencontrera sur le coup. T'inquiète, mon vieux. Je m'occupe de tout. Super. Salut. Salut Gustave. Ça va? Tu veux en parler? Oui, en fait, non. C'est pas grave. Et toi? Tu as dit adieu à Derek? Oh, c'était fini depuis longtemps entre nous. Oh, pardon. Pas grave.
Je croyais vraiment que vous finiriez par vous remettre ensemble. C'est pour le mieux. Je dois me concentrer sur l'expédition et sur l'équipe. Tu as raison. Commandant? Je t'ai vu avec Sophie. Oui, Où est ta fille? Léona m'en veut. Elle refuse de... Oh, merde. Ce n'est pas grave si elle ne comprend pas. Ouais. Je compte sur toi. Ok. Au contraire, elle est énorme. L'une et toi. Merci, mais c'est pas... Tout grâce à toi, on a une excellente équipe. Demain viendra, mon ami. Est-ce qu'il ne vient pas? Tu crois qu'il y a d'autres survivants là-bas? Ça m'étonnerait. On aurait vu des signes de leur présence. Mais c'est pas impossible. Avec un dôme bouclier, peut-être qu'ils auraient pu survivre. Mais ils auraient été submergés par les névrons avant. On a eu de la chance que la fracture nous envoie ici. Ça nous a laissé le temps d'établir nos défenses. Je sais pas trop. On est plein de ressources, et les névrons peuvent... Ça me plaît bien. Tu es venu. Je n'étais pas sûre que ce soit une bonne idée. Tu nous évitais. J'ai appris que Seba avait pris ma place après mon départ. Ouais. Tu trouves que c'est de la lâcheté si je reste ici? Et toi? Plus maintenant. Nous ne pouvons pas tous changer le monde. C'est-à-dire que tu as fini par accepter l'inévitable? Par te convaincre que le bonheur, c'est... Disons plutôt que j'ai redécouvert le bonheur. Il ne me... Ça m'attriste de t'entendre parler de la sorte. Non, tu te méprends. Dans ma tête, je suis libre désormais. Et la part... Si tu le dis. Je viens tout juste de finir de calibrer le convertisseur de Lumina. On pourra lancer... Parfait. Dis, tu trouves pas que l'une... Bah... J'ai rien remarqué, mais tu la connais mieux que moi. Non, elle déteste qu'on lui pose des questions. Ah oui, c'est vrai que vous êtes... Ouais, disons... J'arrive pas à croire que tu sois en train de travailler. C'est Tristan qui m'a traîné là. C'est le dernier point? C'est fou que t'aies réussi à trianguler le site d'arrivée de l'expédition 0. Ça reste une théorie basée sur nos archives. Mais c'était il y a 60 ans. Le relief a tellement changé. J'ai confiance en tes calculs. C'est une bonne stratégie de les suivre à la trace. C'est la seule expédition qui a eu des survivants. Et ils ont atteint le monolithe, alors... Si nos archives et mes calculs sont corrects, et s'ils... Un verre te ferait du bien. Va-t'en, Gustave. Un verre te ferait... Va-t'en. Quand la fracture... Tu plaisantes? Exactement. Il y a 60... Excellente réponse. Très bien. Qu'est-ce que tu racontes? Même les enfants le savent. Le monolithe est comme un calendrier inversé, qui compte les années à l'envers depuis que la fracture s'est produite, en lançant. Bon, d'accord. Quelle a été la première expédition à partir pour le continent? L'expédition... Tu le fais exprès. Quelle a été la... L'expédition... Tu le fais exprès. Quelle a été la... L'expédition... Exact. Okay. Ça continue Well, de you can just déranger. brute force it. Elle est partie en l'an 100. Ça devrait être l'expédition 100. Ça n'a aucun sens. Lumière aura disparu bien avant que le monolithe arrive à 0. Bon, c'est quoi une Lumina? Une capacité qu'on internalise après avoir utilisé un pic... Bravo. Bah, pas vraiment. Je te rappelle que c'est moi qui ai créé le convertisseur. Bon. Je mets au... Finalement. Bon, d'accord. Okay, so we can either get a probably aesthetic thing. Rebonjour. Yeah, this seems useful. Old key for an old door, huh? Gustave, on a quelque chose pour toi. Tiens, pour que tu puisses prendre des notes. Le musée le voudra à ton retour. T'imagines? Le récit complet de l'expédition qui a détruit la peintresse. Oh, et si jamais tu trouves des journaux des autres expéditions? Je vous promets que je consignerai fidèle. Et n'oublie pas les névrons sur... Ça va sans dire. Et en échange, jurez-vous solennellement de vous occuper du dôme bouclier. Promis. Promis. Adrien?
Je mettrai à profit tout ce que vous nous avez enseigné, monsieur. Je ferais bien d'aller voir Maëlle. Elle doit être toute seule, comme d'habitude. Prêt pour demain? Oui. Et toi? Je me suis laissé dire que... J'ai déjà repris le bureau d'Alan. La vue y est bien plus belle que depuis le mien. Une vue de la peintresse? Franchement, tu es en... Elle ne sera plus là. Mais si on échoue... Quand l'un tombe, on continue. So I think that's everybody over here. Whoop. Je savais que je te trouverais ici. Tu commences à regretter ta participation à l'expédition? Dis pas n'importe quoi. Je suis plus prête à y aller que tu le sauras jamais. Ouais, je sais. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais étant ton tuteur, je me dois de te le redire. Nous tous, on n'a plus qu'un an à vivre. Mais toi, il te reste 9 ans avant ton gommage. Rien ne t'oblige à venir avec nous. C'est extrêmement risqué, tu sais. Une année là-bas, c'est mieux que 9 ici. Je sais que t'en es persuadé, mais... S'il y a bien quelqu'un qui devrait rester, c'est toi. Toi aussi? Bien sûr que... Emma te considère comme sa sœur. Je ne suis pas comme toi, tu sais. Lumière, c'est pas chez moi. Et puis, au moins, comme ça, je peux t'avoir à l'œil pour Emma. Comme si elle ne me surveillait pas assez comme ça. Tais-toi, idiot. T'as de la chance d'avoir une sœur qui veille sur toi. Et même plus que t'imagines, vu qu'apparemment... Bon, assez discuté. Viens, l'ancien. L'ancien? Now you're speaking my T'es quasiment language. l'homme le plus vieux de Lumière maintenant, pas vrai? Allez, viens. Cette fois, ça rigole plus. Gay parry. That gives us enough to do another one of these. I'm pressing the dodge button. J'espère que ton Wow, that professeur was de Lumière unfortunate. vaut mieux que ta science du combat. Oh, I have 10 out of 10, but I don't have enough AP. How the fuck does this work? Ho. Can I just do this with impunity? That took an action point, though, didn't it? It did. Okay. Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais? A little early on the hit there. Pour ceux qui viendront après. I think we can just finish it off with one of these, can't we? Alors, pas mal pour le plus vieil homme de lumière. Félicitations, tu as battu une adolescente. Ça vaut bien une récompense. Tiens, voilà un jeton. Okay, well, I guess now we can get everything. Ah, Emma est là. Ta sœur te cherche. Notre bien-aimée conseillère en chef. Je ferai sans doute mieux d'aller lui parler. Essaie de ne pas trop boire ce... Ma petite sœur chérie est là. Elle me tuera si je ne lui dis pas au revoir. Okay, what do you got for me? Pour ta nouvelle coiffure? Voyons
ce que tu sais faire. Et voilà. Oh, hell C'est no. absolument splendide. Ain't nobody gonna take a man seriously with this kind of hair. Wardrobe. La conseillère en chef nous honore de sa présence. Alors, tu m'en veux toujours de m'en aller? I should probably like divert 50 cents into a fund for every time I jump instead of use the interact button. Ah oui? Pourtant tu me répètes sans cesse le contraire. Check it in 30 years, I'll probably be a millionaire. La situation politique est complexe. Ces expéditions sont vitales pour le moral, mais d'un autre côté, c'est comme si on vous envoyait à la guillotine sans voir le résultat. Tu devrais ajouter ça à ton discours. C'est extrêmement motivant. Comme ça, tu auras le droit de te faire guillotiner. Il y a tant de choses que tu pourrais faire ici, à Lumière. Des choses qui auraient un... Emma, tu fais de l'excellent travail, vraiment. Tout préparé pour la dernière génération, c'est... Je sais que tu as les choses en main. Laisse-moi faire ce que je peux là-bas. Et... Nous ne nous reverrons plus. C'est déjà quasiment le cas de toute façon. Veille bien sur Maëlle, d'accord? Je n'arrive pas à... Elle est aussi sous ta responsabilité. Essaie un peu de l'arrêter pour voir. Nous sommes ses tuteurs, pas ses geôliers. Et elle a vraiment envie de s'en aller. Tu n'as pas un discours à donner? Celui que tu m'as si gentiment écrit, tu veux dire? Ce n'était que quelques suggestions. Je pensais que ça t'aiderait à comprendre. Ah, je comprends. C'est juste que... Enfin bref, tu as raison. Membre de l'expédition. Le glaive de lumière. Nous honorons votre sacrifice. Nous vous remercions de consacrer la dernière année de votre vie à faire en sorte que l'espoir perdure à Lumière. Certains d'entre vous partent pour changer le monde. D'autres pour tenter de découvrir les secrets de l'univers. Ou bien pour protéger ceux qu'ils aiment. D'autres encore veulent trouver un sens à notre si fragile existence. Vous qui vous élancez dans l'inconnu, sachez que nous sommes avec vous. Et quand vous affronterez la peintresse, sachez que Lumière se battra avec vous. Que les pierres de son monolithe s'effondrent. Que son corps gise brisé au bout du monde. Incapable de peindre une autre mort. Que les étoiles ne soient plus cachées par sa silhouette oppressante. Et que le monde puisse à nouveau voir le soleil se lever sans l'ombre de sa sinistre présence. Puisse le vent du renouveau vous emmener jusqu'au bout du monde. Demain viendra. Grâce à vous. Expédition 33.
Well, I didn't expect that. Tenez-vous prêts. Vous êtes vieux. Comment avez-vous survécu au gommage? De quelle expédition êtes-vous? Repliez-vous! Il nous suit pas! Oh putain! C'est qui? C'est qui ce mec? Merde! On fait quoi maintenant? On se regroupe au point de ralliement. L'arbre indigo. Merde! Courez! Allez! Bouge! Réveille-toi, putain! Okay. I love that they felt the need to not give a translation for putain and merde. Really lends to the Frenchness. Anyway, obviously none of these guys have ever seen an anime. Otherwise they'd know if a character makes an introduction like that badass old man walking with a cane, the fucking Dolby Atmos popping off every step he takes. You should have known that guy was bad news, man.
Okay, well, I see a waterfall back there, so automatically my almonds are activated. We gotta go see what's under it. Yeah, they're real gamers. They know. Interesting, that's a full heal, huh? I wonder if this is going to be like a bonfire sort of checkpoint system. Well, that doesn't sound good. This guy's been working on his shitbox car out there all day. I think he'd want to throw in the towel by now. It's like 9, yeah, it's 9 p.m. Alright, enemy. Gee, I wonder where I'm supposed to shoot this guy. Okay. Oh, I wonder if there's going to be a battle rank system. It's tracking your time and everything. You gonna be able to get any smoking sick style? Yeah. Maybe that was an artistic decision, but the sound was wigging out for a second there. It's blood. So I got this on pretty much max settings with low AA and the visual filters turned off and the post-processing turned down. But, oh dear. If I ever mentioned I'm not a big fan of these traversal mechanics in video games.
basically just padding. I think the worst example of that I've ever seen is the Final Fantasy VII Remake. There's like a good solid 4 hours, maybe even 5 hours of game where you're just like staring at the character's ass as they crawl through a vent shaft or some shit. Okay, well, this looks a little dire. Environmental storytelling, I guess. Oh, for Christ's sake. Hang on, I gotta shoot this guy. Oh, I tabbed back in too early. I think you're a little too old to have a persona there, my guy. Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Et... Putain de merde. Never mind, they did translate it. Je sais. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. Well, you only had a year to go anyway. No sense clocking out early. On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de Névron. Lucien. J'ai pas... Ce n'est pas le moment. Le convertisseur de Lumina a l'air intact. Il est temps de le tester en conditions réelles. Alright, 2 party members now, huh? Well, that was shockingly effective. You can't target independent parts of its body, it seems. Ah, so these are character-specific mechanics. So, like an elemental evoker. Ice Lance and Immolation.
Interesting. Okay, file that away in the memory banks. These things are weak to ice. So in order to avoid getting hit with the debuff, I guess we should dodge. Oh, everybody does it at the same time? Une tempête approche. Ooh, we got a materia or something it looks like. On a réussi, Gustave. Voyons si ton invention est à la hauteur de sa réputation. Ça marche vraiment. On n'est pas encore mort. Ouais. Allez, viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre. Okay, we've got like an Onimusha soul absorber. I wonder if they posted gameplay of that new Onimusha game. I really hope that shit's good. Okay, let's slot this in. Interesting. So can I see what the Lumina is? Or do we only find that out after ranking it up? Okay. Now, considering the amount of corpses, you'd expect one of them to have something in their pockets, maybe? Ah, look at my run animation. This is a real pretty game, man. How's it going, Oob? You seen anything about this shit yet? It's reviewing pretty good. Yeah, so you and me both. We're in the same boat. What's the deal with it? I don't know. It's kind of like... Well, I assumed it was going to be like French Witcher. But it's kind of like a JRPG sort of deal. Kind of reminds me of Shadow Hearts. So do we share points?
I'm sure there's probably an optimal spread for each character. Speed just seems like the best choice. Crit rate also seems impressively good. Damage reduction of 3. I wonder if that works per point. Or if there's like some sort of formula associated with this. You know what? Oh. That only goes up very slowly. But you know what? Because we also get speed out of it. I think the luck build is acceptable. Oh, I think this is my weapon scaling, isn't it? So scale C with vitality, scale C with luck. What kind of skills can I learn? No skill points. Damn. Do we need to rest? We do not. I wonder if this is going to open up later on, or if it's going to be kind of Final Fantasy 13-y. Kind of hope it is. I've got open world fatigue. I don't really see what a bunch of busy work adds to the experience of a lot of games, especially RPGs. Good dungeon would be one thing. This thing's louder than hell in my earphones. Let me see. There we go. Okay. Alright, now that that's out of the way, we'll attack one of them. We can probably get one of you guys out of the way completely. We'll go with skills and use Ice Lance so we can use Immolation on the next guy. Too early. What if I do overcharge with piss for charge? Ah, c'était pas assez. Yeah, it's not bad. New S word. Let's take a look at that. Scales with edge. That is a pretty significant upgrade too. Intéressant. Voilà qui devrait aider.
Seems good. What is our objective? We have to kill the Pintress. There seems to be like a god-type being that is Thanos snapping people out of existence when they hit certain ages. So we've been sent on an expedition because this is like our last year before getting Thanos snapped to kill God. In true JRPG fashion, FRPG fashion. I wish we were trying to kill Pinterest. Will this kill you? No. Well, I'm just gonna have you attack then. Oh. Skills. Don't have enough points to use a skill. You do have enough points to shoot him in the head, though. And we can attack on the same turn. I wonder if you can carry over your stains across encounters. Probably not, right? Okay, your HP situation's getting a little bit dicey. Nope, that's not a character-specific exploration skill. Bet there's a treasure over here somewhere. Well, wouldn't you know. And I drop down. Est-ce que c'est une maison? Elle a l'air abandonnée. L'arbre indigo n'est pas trop loin d'ici. Si d'autres s'en sont tirés, on les retrouvera sans doute là-bas. Ouais. Now we've even got reverb. Okay, before we go down here, is there anything? Well, two paths you can go by, huh? Le continent. L'arbre indigo est par là-bas. How does that work? Well, I'm sure we'll find out in short order. On peut s'en servir. Yes, this is an extremely good looking game. This is probably some of the best use of Unreal Engine. I think this is still UE4. But, what studio put this out? I'm not honestly sure. I cannot remember the name of the studio. I think that the devs that made this used to work for Ubisoft, but then they were like, I don't know if they had some sort of bad blood or falling out, or they just didn't like what was going on at the company, and so they left and decided to do this. I mean, good on them, because this is pretty neat so far.
Yeah, publisher is Kepler. C'est un avantage. To give an additional Lumina point. Have we mastered any of our materia here? Sandfall Interactive, huh? Well, they're definitely going to be one to keep an eye on in the future if this is their initial offering. I can't believe it. It's a Western developed video game and I haven't cringed once. So yeah, it is opening up a little bit. Hopefully we get a map sometime soon. Ah, okay, I see what the timing is here. Again, gee, I wonder where the weak point is. Okay, now those are broke. Does this count as a shot? No, she's dead. Yeah, man, I don't know. I hope we get a video game resurgence soon. I don't know if I can put myself through like a shitty game night. Okay, so we did learn our Lumina. That must be on the first character. Okay, so I'm gonna need to poke around for a save point, ostensibly, so that we can rest. Alternatively, I could use my Estrus. Okay, yeah, we'll use our Estrus. Quelque chose perturbe la chroma par ici. Attention. I interact with you at all? Nope. Whoa, don't roll too fast there. Intéressant. So as long as I have the materia equipped, is the Lumina equipped at the same time? Or do I have to go in and learn for all characters at the same time? Lumina's activated by currently equipped Pictos can't be deactivated. You get one per level, and we found an item that can give us another one. Ah, so if it is equipped, then it's equipped, even though it says 0 out of 3. So I guess that just doesn't count. We'll figure out how this works as we go. So if I'm understanding this correctly, I could have 3 other ones equipped, but if I put this Picto on, I get an extra one above my cap?
Ah, the song is in English. Okay, you guys are bitches. Come here. Where'd my mouse cursor come from? Oh, he's got buddies. That flying one's gonna be annoying. Une tempête approche. So we will shoot you. Poof. I'm gonna see if I can't dodge out of the way of these. Immolate this guy, I think that'll kill him. Will it? Not immolate. Wait a minute, what the fuck am I doing? You want AP? Too early. Slowdown gets me every time, man. Hit the weak point and attack. Now you can finish it out with this. I'm just kind of wandering around. Don't have a very good mental map of what I'm doing here. Big area. Okay, I guess this was just like an offshoot branch. Get some treasure. That's where we came from. We look over here. Quelqu'un est passé avant nous. Regarde ces prises. Sans doute l'expédition 69, celle des grimpeurs. Merci à eux en tout cas. $69. Nice. Oh. How's my French? My French is non-existent. Pourquoi il nous attaque pas? En tout cas, il a attaqué les autres. My dad can speak French, at least Québécois. Un journal d'expédition. Non-François indeed. Although I must say I began this stream by riffing on French people pretty hard. I think they've redeemed themselves. Game's actually pretty good. Montrer la voie à ceux qui nous suivront. Expédition 81, René. Fabuleuse découverte. C'est le premier névron avec lequel nous parvenons à communiquer. Il a l'air coincé dans cette grotte. Comme d'habitude, Grégoire se montre extrêmement soupçonneux. Mais cela pourrait radicalement changer notre compréhension des névrons et de la... Trust me, G or Count, I'm fucking surprised as you are. Ils ont communiqué avec un névron.
Ici, les morts ne disparaissent pas comme la lumière. Leur chroma reste à l'intérieur de leur corps. Sur la plage, certains ont disparu. Mais lui n'était pas un névron. Il y a quelque chose dans la manière dont les névrons nous tuent qui semble affecter notre chroma. Peut-être que ton ami va nous éclairer. Il sait vraiment parler. Well, we've got our fucking Onimusha glaive. Comment ça, de la lumière? See if he needs a snack. C'est toi qui as tué ces gens? And this is just completely intelligible to us, is Tu it? as été peint par la peintresse? Si on lui apporte de la lumière, on en apprendra davantage. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Yeah, it kind of looks like one of those ear irrigation bottles, to me at least. Anyway, what kind of light do you want, my man? I hope I don't get lost in all the Lassie Falsy talk like I did with Final Fantasy 13. Alright, let's upgrade our attributes. You sure do get a lot of points. I don't know if that's just because this is the early game or if they're just going to be giving these out like candy the entire time. Edge raises defense. So I'll take 4 in this. To invite because we have C scaling, I guess. Although that's not really doing anything to my display there. Okay, yeah, you know what? We have a reroll if we irrevocably fuck this up. Okay, 15% I would say is fine. After that it's diminishing returns. And we'll put the rest into agility. Because being able to take more actions seems like it's going to be real good in the later game. Or maybe I just think that because I've been playing too much wizardry. Okay. Ah, so these are all active skills. Are there any passives? Applies mark. I wish there was a tooltip that explained what that did. If I was speccing into high anal circumference, what are the good synergies with that? Okay, this gives me a buff and 2 charges for my big swing and dick ability. So this, to me at least, seems like a no-brainer. And we're going to hang on to that skill point. You need more elemental skills. Oh, healing. Consumes 2 green jenkum. This gives green jenkum. To all enemies. That only takes 3 bars. Yeah, those seem immediately quite useful.
rest to get my estrus back. Fast travel. Sweet. Game seems pretty generous to the player so far. I'm waiting to see if there's like a significant difficulty spike. This is the way we came. Des fusées. Des survivants. Vite. If we max Jenkum's stats, that seems like it's going to be the play for this character. I don't know what you call those skill points, but she seems to need a lot of them. Sympa. Alright, plus 3 AP on kill. I think I'm just gonna give this to you. Because the more AP you have, color palette is indeed very pretty. Ah, I can actually blow these. Neato. This is another, you get to learn more shit item. Well, I don't know what the deal with the middle dude is. I know your deal, and I think I can one-shot you. Okay, hit you in the weak point. I don't think we're gonna need to worry about the buff just yet. Get him out of here, get some charges. Consumes what? Is that red? This guy's green, so I'm gonna assume we're going by Pokemon rules, and he's weak to fire. Too early. Okay, so he's got some damage. I think we can survive. Did I pick up my... No. Come on, there you go. On devrait pouvoir allumer quelque chose avec ça. Oh, wow. I wonder what I can do with that. Let's immediately head back, because we can heal up. Of course, we're gonna need to get back up there some goddamn how. Maybe I shouldn't have dropped off this side. Okay, you guys can hang out. This is not the way back up. Oh dear. They got some moves. Wow, it just so happens there's a save point right here.
Rest. Alrighty, I'll be sure to. What are you gonna play, just out of curiosity? Skills. This one. You. Oh, really? Well, luckily for us. Even in the week... Oh, okay. Aha. We really ought to finish our BG3 co-op playthrough sometime. Yep, you too. This was effective last time. Two flyers. So this all comes down to whether they dodge or not. Dodge the whole thing. Now I wonder if Earth skill isn't just gonna miss. Why would they care about a skill on the ground? They're in the air. Damn it. Well, that didn't go well. Okay, let's see if we can't get this guy out of here. Parry's OP. Do I feel too bad about using one of these? Answer to that is no, because we know where the save point is. Excuse me? Hit him, please. Get the damage on this guy. It's probably not optimal.
C'est un avantage. Weapon upgrade, eh? Well, I'm gonna hang on to those. Just out of curiosity here. Is that their weak point? Wow, that's pretty effective. Resistant to physical, though. Clair, lève-toi. Blow this? No? Interesting that we have not found a map yet. Yes, this we've been up. This is where we came from, yep. Okay, we found the thing that you wanted. Qu'est-ce qu'il voulait dire en parlant de lumière? Ouvrons l'œil des fois qu'il y ait d'autres névrons semblables à celui-là. Il pourrait avoir des choses à nous apprendre. More upgrades. More skill points. Yeah, that seems like it's going to be helpful. Okay, crits trigger an extra hit. Could be good because we're speccing into crit. And that seems pretty good. You can get a res right away. I think we're gonna go for the crit ones though. Okay, so we found a save point over there. Let's go this way this time. On peut s'en servir. Yeah, that's obviously gonna go on you.
item. Nah, this is on the other side of that thing. Phoenix down, I'm guessing that is. Boss fight, huh? Merde, il est énorme. On se replie. Putain de merde. Man, it's already 10 o'clock, huh? I gotta jump in the shower. Okay, shields. One hit, huh? Two to 6 hits, crits trigger an additional hit, but is that only one time or not? We've got the 5. I'm gonna say let's go for it. They should break his shield and do damage, right? Okay, it looks like it does only work once. Let's shoot you and your Clintoris. And buff ourselves. Buff ourselves because we're gonna get the charges. Fuck. Try and dodge this. Okay. Shit. Alright, well, we've got no real choice here but to just get our SP back. The fuck does that mean? We have AP granting items. I wonder if skipping a turn gives as much AP as actually attacking, because if it gives more, well, I'm not gonna test it out in the middle of a boss fight. Simone. Alright, wow. See how well that buff treats us. Pretty well. Je m'en occupe. Prépare-toi. Too early. La chroma coule. Maybe it would be worth an SP item here. At least that way we get a heal. You get one at the start of your turn though, don't you?
So I guess there's no reason not to try and deal some damage here. Gives charges. Second souffle. Gustave, esquive. You're gonna just attack again. I think we're in an alright spot. Alright, now is the time for the assault. Too late. I think we just go for the full combo here, so start with the Ice Lance. You don't have your buff anymore, but I think you will, yeah, you will survive a full attack for another turn, so we are going to focus on getting your AP back. We can still go, I'm sure, if we use an item. But I'm gonna try and be a real gamer and beat this guy without needing to. Okay. Redemption. Not redemption, oh fuck. Get your ass back up. Je m'en occupe. Attention, lui. Well, as unfortunate as it is to say, I think you are gonna need to heal yourself again here, buddy. Maybe not. I want to see how much damage this does. Broken. Oh, what the hell? Fucking Xbox shit. It changes the refresh rate of my monitor, and every single time it does that. How do I disable this? I gotta disable this. Xbox. Oh my god. Alright, anyway. Thank God we're playing a turn-based game and not like a fucking FPS or something. Doom is coming out soon. I'm gonna be playing through that. Well, not like he has a status effect, but better to be safe than sorry.
Do I have anything that hits like a lot of times? 5 hits. I think this is down to do or do not. Do or do ya. Give yourself some AP. Oh, that ends his turn? That's bullshit. That is not worthwhile then. You know what? Get 5 of those out of here. I am gonna hit this parry. I'm not gonna hit this parry. Charge. Can we crit him? Can I knock him out of his charge, or is this like... I mean, I don't have a defend mechanic, so... Aha, I can. I was about to say. See if we can't dodge this. And this should seal the deal. Pour ceux qui viendront après. It didn't seal shit. What? No, just a cool animation. Cleansing Tint I don't think is that good because I think we can get a debuff cleanse anyway. On fêtera ça plus tard. Il y en aura d'autres. On sera en sécurité là-haut. Ouais. Putain, personne. Attends, il y a un message sur le mur. J'ai emmené Maël jusqu'aux étranges coraux. Aller vers le nord, chercher une porte dans une hutte. Maël. Ça n'a aucun sens. Qui a bien pu écrire ça? On dirait quelqu'un de l'expédition. Mais tout le monde sait qu'il faut signer ces messages. Oui, mais s'ils étaient pressés. Je suis pas sûre. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de l'équipe. Et si c'était un piège? L'homme sur la plage. Non, c'est la seule piste qu'on ait. Celui qui a écrit ça connaît Maël. On doit y aller. Non. Pas tout de suite. Le protocole dit qu'on doit se retrouver au point de ralliement et d'attendre 3 jours. Ce message sonne faux. Si c'était quelqu'un de l'expédition, il nous aurait attendus ici. Tout le monde connaît le protocole. Oui, mais peut-être qu'ils étaient en danger. Si ça se trouve, ils ont dû fuir devant une attaque. Les choses sont différentes sur le terrain, Lune. N'empêche... Un protocole ne couvre jamais toutes les éventualités. Tu le sais, ça. Il y a une raison. C'est le protocole. Le protocole a été conçu pour répondre de manière optimale à la plupart des situations. Et le fait que toute notre équipe se soit fait tuer, ça te semble optimal, ça? Écoute,
Moi, je vais chercher Maël. Ah, et le protocole dit aussi de ne jamais rester seul. Je te laisse choisir quelle règle enfreindre. Yeah, there we go with the achievement. Shit again. Oh my god. When it comes on screen, when it goes off screen. Alright, well where's the boss arena? In relation to here. Yo, that's pretty fucking good. That's going on you, my guy. Yeah, it's probably like a scene transition. Okay, this is the boss arena. Anything hidden in here? There's a thingy over here. I guess I gotta go up and around to get it. What's going on over here? Yeah, we know where that is. Okay. See if we can figure out how to acquire that thing. Oh, well, not let me fall my ass down. Oh. Alright, now where are we? Oh, this is exactly where I wanted to be. Voilà qui devrait aider. So I wonder if there's a meta way to spend these that I'm not going to be privy to. Because, I mean, life is cheap in this kind of situation. Some of our dudes have got to die at some point, right? Oh, we do be having a map. How big is the map? Oh, it's pretty big. How? Oh, is this the world map? Donc, le message disait d'aller au nord. This is the jusqu'aux world étranges map. taureaux, c'est ça? Et une porte dans une hutte. Neat. Okay, well, we should probably go back in there and rest, but let me see here. We can edit our shit. You can grab dead energy. You can grab Dodger. Okay, back we go.
I'm sure there is stuff we've missed in here, like avenues we haven't pursued. I'm sure we have skill points and stuff to do. But it's getting late, and I'm getting kind of ripe. Just been marinating in my musk for the past 3 or 4 hours. So I'm gonna call it and get some shut-eye after I shower. One point, sure. Rest, and yeah, we'll pick this up next time. I don't know. Let me think about what I'm going to do this upcoming week. Monday's probably going to be a Pathfinder day, and depending on what happens there, and if I get any off time in the next couple of days, we might go back to Wizardry on Tuesday, and then maybe this. But I am pleasantly surprised with this. Anyway, that's about it for today. Catch you guys on the flip side.